हेलो एवरीवन। तो इससे पहले जो आपको वीडियो लेक्चर शेयर किया गया था उसमें आपको ये समझ आ गई होगी कि एक जो रूट होता है, नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूट, एक जनरल रूट जो होता है उसके अंदर डिफरेंट जोन्स होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उन जोन्स को मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली पहले शेयर किया था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट एंड नाउ टेकिंग दैट इनटू अकाउंट I'm going to continue with our topic, that is anatomy of dicot root. तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं anatomy of a typical dicot root. So a dicot root can be a sunflower, it can be a mango plant, it can be an apple plant. कुछ भी हो सकता है। सोच पसंद आता है ई का खेतना डाइकॉट रूट जेते जनरल, क्योंकि उसमें भी डाइकॉट रूट में भी अलग अलग प्लांट्स, वी हैव सो मेनी प्लांट्स, सो उसमें भी अलग अलग वेरिएशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट देन we are going to study only a typical dicot root काउ खेतना आता है which is a representative of the dicot family. सोच पसंद आता है for example sunflower तोशिंगने ची इन्ना तांगा इका dicot root स्कोरला सिलचेनो anatomy स्कोरला ठीक रहले. Now इस स्लाइड ना खेतना ngi जा पूरा चाहिए डिटेल्स ना चीज ना आता बुलेट्स ना मुझे मटेरियल मिला, तो उसी को आपको मैंने विथ अ लिटिल बिट एडिटिंग आपके साथ शेयर किया हुआ है. तो मैं यहाँ पे आई विल ट्राई टू रीड इट फ्रॉम द स्लाइड एंड मेक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. ठीक मेरा ले, उस तरह से आपको ज्यादा याद रहेगा कंसर्निंग दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकॉट रूट एनाटॉमी स्टाचिकपो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो. इफ वी टेक अ सेक्शन ऑफ अ रूट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सपोज देयर इज अ प्लांट ग्रोइंग, इट हैज इट्स रूट्स. ओके, this is the primary root and then it has secondary root. So when we are going to take a section of this root, तो उस टाइम पे आपको कुछ इस तरह का सर्कुलर आउटलाइन दिखेगा. ये मैंने पहले भी आपके अर्लियर जो आपका इससे पहले जो प्रीवियस आपको वीडियो शेयर किया था उसमें भी बताया था कि एक रूट का सेक्शन जब आप लोगे तो उसका रूट का सेक्शन नियरली सर्कुलर आएगा. यो अमनो लेंगा ताई चलक चिक सिलिंड्रिकल जिक्चा दातना तेने तेवी ताई सपोज सिलिंड्रिकल चलक शिजुक शेयोतना, तो उसको अगर काटोगे आप तो फिर यू विल गेट अ सर्कुलर आउटलाइन. ठीक में डाले सोच पाते ना सोचला अगर डाइकॉट रूट सेक्शन ने ना चिकपो उसी का आपको आउटलाइन यहाँ पे दिया गया है. दिस इज योर आउटलाइन एंड देन ये जो है आपका ये क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाया गया है. दिस इज अ क्रॉस सेक्शन. सपोज फॉर एग्जाम्पल इजमशी एरियाजिक, जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल इतना एरिया जो है आपको यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. लेट मी जस्ट रब दिस क्विकली. Okay, now coming back to the topic, please follow the lines. Number first is your epiblema. This is known as epiblema. Now यहाँ पे epiblema की जगह पे क्या लिखा हुआ है? It is written pyliferous layer. ठीक है, pyliferous layer. सोच पा इवा confusion छाचेस मानो epiblema जरनंग rhizoderm जरनंग pyliferous layer जरनंग हला derm माने skin derma. So pyliferous इसलिए कहा गया है क्योंकि epidermis कने yang ना epiblema कने we find certain structures like this ngata hair like structure ribbing दुगले कागुन which look like पिलाई. सो कोई भी चीज, सपोज कोई चीज ऐसी है वहां से कुछ लंबा सा ऐसे निकल रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज योर पाइलस. यहाँ तक चीज है पाइलस. सोच पा इन्ना वर्ड कने दो तेनो पाइलीफेरस लेयर. सो दैट मीन्स कि जो ये यहाँ पे आपका एपिडर्मल लेयर है, एपीब्लेमा में दकावांग आते हैं. एपीब्लेमा से आपको कुछ पिलाई लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. सो दैट इज वाई दिस
layer is also known as pyliferous layer. So don't get confused. Thore nga tanga pyliferous layer zera do yangna kaltes kat ibachi zera do rhizoderm zera do epiblema zera do te changma khetanang chinok chikchikenok he. Okay, now follow this. It is the outermost single layer of root which is composed of thin-walled, closely packed parenchymatous cells without intercellular spaces. So you can have a look here. ये pyliferous layer थोंडवालेंगा तंगा इसुक जुस्तेस्ताना ये ग्रे कलर जो है आपका ये आपको pyliferous layer दिख रहा है. So these are thin-walled, compactly arranged. दो वाले जो हैं पर पत से मिरुक दो intercellular space में पा compactly arranged cells la ngatai chizerin iba ngatai epiblema zerin ठीक rale and ivikane it gives rise to unicellular root hair also iguna chizeran ngatai root hair ठीक rale. Now root hair ichi chano root hair increases the surface area for water absorption. Root ilash chino khaspo chu absorb chuches mano minerals absorb chuches sons pasang it is single layer Kau khetang thin walled nang closely packed parenchymatous cells without intercellular spaces. Okay. Now the cuticle and stomata are absent. चलक चिकितो बोर्चे नो root से outermost layer in a stomata present नहीं होता है. I hope you all know what stomata is. Stomata are pores that are found majorly on your leaf surfaces. कभी कभी आता है transpiration chat, gaseous exchange chat. But those pores yang na stomata they are not found in case of your root epiblema. Also, there is no covering of any cutin. Cutin zete ngatai cuticle zete khatoa epidermis se khatoa layer do da no in case of your stem nang leaves gunika. But ngata root nanga we will never find any cuticle or stomata on the surface of your epiblema. ठीक रहा. Next, most of epidermal cells extend out in form of tubular unicellular root hairs. Yungi daksa rangzer pinle. This layer functions for the uptake of water and mineral salts from the soil and thus has no cuticle. Then now ये दक्षांग लाजिस्पिन इस surface वो काउ कितना मा important है नो epiblema क्योंकि यहीं से with the help of your root hair there is absorption of water and minerals from the soil. ठीक है. Next we have cortex. So cortex ngata jam shi region do I khatok ne tangsti izam shik ngata outline ne nastana samme samplo I boundary ka ngata epidermis yang na epiblema cells har te sangnang kui blue region mo ngata chi nokle cortex nok te na ngata I ka thondwale. This is your cortex which is located below the epiblema. So epibleme chap yok pe ka ngata chi dukle this is your cortex. ठीक है. Okay, it consists of many layers of thin-walled, rounded or polygonal parenchymatous cells with sufficiently developed intercellular spaces between them. So यहाँ पे आप देख सकते हो it is made up of many polygonal or parenchymatous cells. Polygonal parenchymatous cells hele ngatai parenchymatous cells bar ngatai gumarang sil pin ki those are simple permanent tissue halale. So parenchymatous cells la do tenok and they have a lot of intercellular spaces between them. In a cell chignang cell chiki parla gap duk mero ale these are known as intercellular spaces. Okay, so these cells of the cortex they contain starch grain. That means they store food for the plant. Tene inang ko anga tain chi chano this is mainly for storage and transportation. So ale so spa inamang cha anga tain storage chi chano starch kun khitena inanga store chano. ठीक रहा store starch grains. Then sometimes outer layer of cortex becomes cutinized and forms exodermis of root. Paryachi chanok zena inna ngata root cortex nanga some layers outer layers. Hey, let me draw this. Some layers here. I cortex si khato layer khachik. For example, I layer nisumjik. For example, I bokhetanang chi chanok zena they become cutinized. Cutinized mane kwenang kuga ngata lignin suberin zera tokla deposition chano. Then cells gune na tamshi deposition mangpo chatte tamshi ko shante gura mano kwe walls gun thick gura nokpa sonspa. Now this layer will be known as exodermis. You itu choste jet machuk shake
When I say cortex the outer region in layers khachik cutinized gyurte shante gyurte structure jik form chono kawachi zarano exodermis zarano ठीक राले exodermis zarano tene te vechi chonok zane exodermis se chi churuk naturally it provides mechanical strength and protection to the inner cells. So inner tissues I'm sure tewa protection gozdom chani roots rik izuk root kaun izuk jaga res kya do ka wo bilkul scampo yo do ka vena kho mechanical injury chache se chances mangpo yo do te time ka e exodermis bodo dano ka vejaste khoi inner laying tissues gun khete na different juste purano ठीक राले okay Tene daksatena ziratukla cortex cells store food and they conduct water from epiblema to the inner tissues. Tena nga laziratukla chikta storage ka starch grains kun nga tan store chuat nyampo philok ne ka water bo absorb chuat ruti teo khetenang ka chakpalep chonok nangku I tissues kyunki basically water bo sui conduct chonok xylem phloem me choman ole so steel chakpalep chukche se conduction ilas po nga tan sui chonok cortex through chanok ठीक राले okay Next we have endodermis. Tenengi halang video nazira tsuksla. Ngatai it is the innermost layer made up of single layer cells without intercellular spaces. Tenengi is been cortex zira chipo cortex the innermost layer bangatai chizara no it is known as endodermis. Tigrale. Tiwangatai zano endodermis. Then endodermis radial walls na khetana it is thickened due to deposition of suberin and lignin. So spai endodermis layer ma thick cells la ngatai dotte tigrale due to the deposition the strip or bands like structure are formed which are known as Casparian strips or Casparian bands sons pa ngatai kaltes kat is cells gun closely stana I endodermis la ngatai closely stana which is shown in pink color in ngatai pink color in astante duk I kaltes kan ngatai chinmo justes stana endodermis cells gun suppose these are the endodermal cells E endodermal cells na nga ta deposition sons de kya suberin cutin lignin jaste ka vejaste nga ta I bochi form se na thondukle band rik zori thong da band ji zok shik thong da thong miruk sons pa now this band is known as Casparian strip yung atay Casparian band yang atay iwachi zano Casparian strip ang sarano ठीक राले that's what it is going it is talking about here in this endodermis section karos only due to this deposition sons pasang cells of the endodermis that are located opposite to the protoxylem elements are thin-walled and termed as passage cells that facilitate the passage of water from roots to xylem. So spa yu cheese tanok zena ka ikastosle I pura pink inang ne yang cell chik inang ata red chinastante duale kakaduk ika stante duale. So spa is cells gun ka which are opposite to the protoxylem yu chinokle protoxylem e opposite la yot kani is cells gun khetena thin walled yot kya yu anga tain chizara no passage cell yu chizara no passage matlab even ang ne chi pass cha chuano water so pasang suppose ikane nga tain chu absorb choste yung atana kwa passing through the epidermis, passing through the cortex, and then ultimately it reaches the passage cells. Ka we through ngata ultimately chubochi na leben xylem ena leben. Tene xylem me through water conduction bo chachesano finally. Tigral. Okay. So endodermis acts as a watertight jacket around the steel. So stos kaltes kat nga tanga piloga ika covering jig met pinna I endodermis covering bo met pinna tene cham shi chu bo pilok ne yoat to pura lut te nga ta chokshi ga nang ku xylem phloem chame na lectures no pa so pura organized chuste kazuga nga ta sif you xylem na cha chuin chu bo tene baki areas gune na chui flooding chame chuk water flooding chamichuk te bokhetena it is made sure with the help of the presence of endodermis so it acts as a watertight jacket around the steel so juanga ta chin you steel manale so steel around watertight jacket choksla last chanok sui endodermis se okay next we have pericycle halale endodermis in cook pegachi kerle this was endodermis now you have pericycle ठीक राले Okay, it is located internal
to the endodermis and made up of single layer of thin walled parenchymatous cells. ठीक रहा light pink in angkua yang dark pink color region jithong dole, that is known as your pericycle. It is a very important layer because it forms a part of vascular cambium. ठीक रहा तांगा ता ई vascular cambium is कोरला मा detail ना secondary growth ना हासिल चेनोक ठीक मिला जब गाता secondary growth का मतलब क्या है दक्सा गाता इंसान शिसिल कान बो primary structure सिलतनो हेले प्राइमरी स्ट्रक्चर सो बस जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ से ना ये हाल लंग्सपिन प्लांट जी अगर खट्टा ग्रोथ छिंछात ना लेंथ नंगा त्यो आंगाता है प्राइमरी ग्रोथ जरा नो त्यो आंगाता है चीजरन प्राइमरी ग्रोथ वेयर एज कलतेस का प्लांट यंग बो बड़ाई छात ना विड्थ पो यंग बो बड़ाई छा चुका ने ग्रोथ पो आंगाता है चीजरा नो दैट ग्रोथ इज नोन एज योर सेकेंडरी ग्रोथ ठीक मिराले नाउ डाइकॉट रूट नंगा सेकेंडरी ग्रोथ छानो सो सेकेंडरी growth chache sifianga ta meristematic cell jigo sanok secondary meristematic cell remember ngi hani classes na labs tanok and vascular cambium is an example so secondary growth chachukani cambium chinogle vascular cambium jikut kya so it is kavi kane ngata chi chi do danok xylem nang phloem do danok ठीक राले सोस पसंग ई vascular cambium bo खेतनंग का कने दो दानोक पार्ट चिक pericycle कने दो दानोक तेफिया यू मा important structure चिक इनो yang yampo yu nang yampo yang ma important chalak chik kaw ma dicot roots na ma khakchan chalak chik chi inok zenale kaw monocot roots na nga generally yo amanok ngatai chi zerat pin roots gun khetanang dicot root kuni ka juk sheyong duk chik ta mang cha tap root ma jes pinale ngatai tap root tene nyampo thama chi roots do to pin secondary roots lateral roots do da mukle secondary roots so now e lateral roots do chukka ni structure wo sunok zena it is none but your pericycle so ta ito borcheno i nanku layer wo pericycle not the endodermis this layer helps in your secondary growth jalak chikchina help chapin secondary growth na help chanok young second ma important jalak chik it helps in formation of lateral roots ngata jifia goes to increase the surface area increase choche sifia goes per root surface area badai choche sifia hala taki maximum absorption of water and minerals chen so pasang e important function nis ngata pericycle le inok ठीक रहा so next we have conjunctive bundles ठीक रहा conjunctive tissues enangdi kawa conjunctive bundles angzarano so these bundles are found between the xylem and phloem bundles ठीक रहा so there is presence of one or more layers of thin walled elongated parenchymatous cells that are without intercellular spaces so what is the function of these bundles it function for storage of food एक तो वो खाना स्टोर करता है प्लस इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ स्टिंग नेंगा वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म जो जैसे नंगा एक तो कंजंक्टिव बंडल का भी हाथ है और साथ साथ में पेरिसाइकल का भी हाथ है सो ngata ingyoxpa inasten conjunctive tissue का नेदुगले conjunctive tissue is found between the xylem and phloem so ale phloem ngata inanga blue color inastante dugle xylem ngata inangku pink color dark pink inastante duk so there is another region here which is found between the phloem and xylem this is phloem this is xylem so ale let me take a pen so this is your phloem ये आपका क्या है phloem ठीक है and this is your xylem ये जितना भी आपका दिस इज जाइलम सो बिटवीन देम आपका जो भी टिश्यू है दिस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यू जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है दैट इज योर कंजंक्टिव टिश्यू सो इसके दो फंक्शन हो गए दक्षंगल नजरत सुक्सला चिकता स्टोरेज ऑफ फूड एक खाना स्टोर करेगा दूसरा yang चिकपोचिना हेल्प चॉट सेकेंडरी ग्रोथ सो स्टिंग नेंगाता इतो बोर्चनोक डाइकॉट रूट इन सेकेंडरी ग्रोथ इफ या का रीजन वो इंपॉर्टेंट इन पिंजना एक आपका कंजंक्टिव टिश्यू दूसरा आपने याद रखना है पेरिसाइकल ओके Now moving on to the very important part that is known as your vascular bundles.
सोंसपा vascular bundles nang ija pata nok vi vascular bundles jab bi zira chikni hal nang zirpin ngata chi tu borchinol dat pe nanga xylem nang phloem ठीक रा मेरा so in nanga xylem nang phloem un ka zukshia arranged tuk ngata te ustache seno hele सोंसपा these are arranged in a ring but xylem and phloem form an equal number of separate bundles placed on different radius so chik ta ngata chi tu borchino equal number for example ika xylem re chik yotna tene phloem chik ika xylem re chik phloem chik xylem phloem so agar xylem g yotna reis tena zokla phloem ang g duk that means they are in equal number ठीक रा चलक chik equal number ina yotkan bo ngata itu borchino but they are separate bundles bundle gunyam po miruk dwale xylem khorang phloem khorang alag jaga miru sonspa sang tefia they are located on different radius sonspa alag radius ka yo chest pe jaste ngata I word term jitano te term bazranok let me just write this down this is known as radial bundles yung ata radial vascular bundles anok that is xylem nang phloem occupy their own different radius hala of position so alag position ka rang rai radius ka duksto kya they are known as radial bundles okay next as xylem and phloem are alternately arranged the vascular bundles are termed as radial bundles taksitena zorat sosla xylem chik phloem chik they are on different radius they are known as radial bundles the xylem and phloem bundles can be 2 to 6 or even more hala mang changa tai inanga 2 ne tangste ya to 2 phloem 2 xylem suk bundles yong ado ya fir 4 yong ado ya 6 yong ado hala yong ado but कभी कभी उससे भी ज्यादा हो सकते हैं but maximum number of incidents na ngatai cases na khetena ngatai 2 to 6 number na vascular bundles ko niwano ठीक राले now quickly kaltes ka ngatai xylem astana so xylem ina nga ma important chalak shingi jai ka zerches khachan surara jezena ngatai ika xylem nang yali ka zik sajat just a second ika zik sajat सोंस पसंग ngata ika jab xylem stajik po xylem ika dark pink ina thon duale yu pura thole सोंस पसंग inang ne khachik ma rompo rik duale yu jungma mang stang rompo tene ka thama yo tegun ma chi dugle thamo rik duale सोंस पसंग I thamo guna ngata ming chi taksta duk zena protoxylem chi se duk protoxylem yang ka gun rompo yot te rompo na ngata ming taksta dukle metaxylem So now on what basis they are named like this tyungi je hamesha chalak chik ito borchano cheese ertezena the earlier formed xylem yang na ngatai older one ठीक रा ngingpa ठीक रा ka xylem bo changme sang ngingpa dote yot te wa ngatai cheese ra nokjana that is known as your protoxylem ठीक है ते ना वही गोलोक पो the newer formed xylem काउ सोमा खुरांग दोत latest hala taksa soma dot ka ni xylem bo anga tain chiserin it is named as metaxylem now what is the difference in a size tanga ta thong duk protoxylem bo ma thamo jik duk metaxylem bo rompo duk hala rompo yoche se matlab chi nokzanai ka chalak chik ito bor it has a larger lumen mane junga byangbo so ka cell byangbo chayon ka cell bo soma doteo te bichayona kitte cell bo ka bo khetanang ningpa songste ka vi walls gune nanga ma mangpo deposition mangpo song tharte yot te vi lumen bo chayon songspa ka yong cherakle obviously ka ningpa ka protoxylem hala ka ningpa doteo te will lumen bo chi song to kyak chun gyur to kyak because there is deposition in the walls so angyam pongata pata no xylem bo khetena chi do ten kan bo hala te xylem components kun itu meta yang go ne te ostoshik te lecture bo gonestos okay tenen ka cell bo soma do te vi wall bo comparatively take thinner yot kyak deposition ang kam yot kyak te vi jaste lumen bong chenmo yot kyak so that is why ina thangme sang junga thongka ni chenmo guna nga ta metaxylem zano ka gun juga yot te guni khetenang zu walls gun thick song charte lumen bo byang bo khetenang chunj mane lus te met kyak te wanga ta protoxylem zarano okay
now with that knowledge, then nga ta sten xylem bokazuk shiktuk zena. The protoxylem lies towards the periphery. Nge te fe tak say terms gun ha go chuk sten te fe class po tsek ringmo song sten no hele. Chinok zena protoxylem it lies towards the periphery. Periphery mane philok choksla, thama choksla. Ngati steel thama choksla ka udok protoxylem miro. So the protoxylem lies towards the periphery and the metaxylem is towards the center. Tenna choksla ngata phloem astana ika phloem bolte mo chuste distinctively she samano. Otherwise protoxylem zera choksla protofloem out kya phloem ka han la dotyot. So protofloem is also towards the periphery and metafloem is towards the center. So maswale so spa tenna uzerta nok jab. Okay. The protoxylem lies towards the periphery. Teo kaltes kat protoxylem philo astas te yotna. Tene te wanga ta term jigot kyarle te term wanga ta zerano exarch. Yeah, exarch chizena. Hey, exarch zenangde, exarch zenangde. When the protoxylem faces towards the periphery, it is known as exarch xylem. Kaltes kat iska ulta hota. For example, ngatai ipit isif inangku postas den hele. Inangku ga metaxylem un philoga protoxylem un dul lastas diot pina ichenmo un philoga chun un dul lastas diot pina tene inna condition ma ngata exarch zeramano ya exarch zeramano. This will be then known as endark condition. So then here the protoxylem is facing towards the center. Hele I exarch nang endark po ito bor when your protoxylem is facing towards the periphery, it is known as exarch. When it is facing towards the center, it is known as endark. So with that, tenimang pigment ina xylem parenchyma and fibers are absent. So that means chiyutno iun mang changata xylem vessels guntongstano hele. Ngata antiak xylem components silsane vessels, tracheids, xylem parenchyma, xylem fibers te chalak ji siltano pa. So inangkwa xylem parenchyma nang fiber ngiska miruk. That means ngata itla chiyutno tracheids nang vessels gunyutno hele. A few tracheids are available around the vessels. So igna majorly ngata vessels tongstanok xylem vessels gun baki thama jek tracheids sang yutkya. Tena tsuksla phloem astana it lies alternate to xylem patches. So आपके xylem patches जितने भी हैं उसके alternate में क्या है आपके phloem भी है इन दो ले blue color गुन चिनो phloem eno तेने phloem में नाची चुटक्या it has sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma. So that means what is absent? Phloem fibers are absent. Okay. Then the outer part of this tissue next to pericycle is the protophlloem and inner is metaphlloem, but both are not easily distinguishable. Yung hal lang zespin जैसे कि का ngata metaxylem nang protoxylem mal demo chuste thong dole, but ngata nga phloem nang kuga metaphlloem nang ngata protophlloem zetel demo chuste thong amano chapik shi thong sono ke chun phloem cells gun chek shik periphery choksla du yang chapik cheri kun center choksla du kaunga tai metaphlloem zerin ठीक राले. Okay, so lastly we have pith ठीक राले. Sons pa pith pochi nozena ngata ijui area wa pith zera nokpa. Sons pa can you see any pith here? No, right? Ina ngata pith nga pura chigang te dugle vessels xylem vessels gungang te duale. Agar त्यो met na, then there is presence of pith, but mostly in case of dicot roots you don't see a prominent pith. It is a very important point to remember. It can be asked in some competitive exams also whether you find pith in case of dicot roots. Tenete zananga to borchonok no, very insignificant or majorly you can say there is absence of pith in case of your dicot root. ठीक राले. Okay. Tene inna onang yang pongata dicot root structure bush charte nok tene ngata next class nanga monocot root structure silin tene ngima extensive nangma detailed nangi ja hago chuksteot taki ngata next dadaksa monocot root ka chachik po mangs te ngata kakspo chama nok tene ngi to repeat ang mang po chwa met chesna you already know what is the function of different layers of cells found in roots ठीक मेरा ले but please make sure कि इस में functions कुन इतो बोर्शिक ताकि आगे आपको ये काम आएगा. Thank you.